Tjena Emilio, hallå, hur är läget? Välkomna, welcome guys. So today we are flying from Oslo to Stavanger. No, Oslo to Svalbard. Bra, härligt att höra. Välkommen. Ska vi se, ska bara fixa så att du ser alla chattarna. Jo men tack, det är bara bra. Det är ju söndag, så det är nice. Och då ska vi se. Same tension ska vi använda. New flight. Labs, när ska vi köra? Snart. Vi måste förbereda för allting innan vi kan starta. Men typ om 5-10 minuter. Rasmus, tjena Rasmus. Välkommen tillbaka. Hoppas allt är bra med dig. Och då ska vi se. Getting started. Nej, vi ska gå in här. Kolla att vi har allt satt in korrekt. Language English. Hello my friend, hello Elle, how are you doing? Welcome to the stream. Hope everything's good with you too. We're flying from Oslo to Svalbard today. Thank you so much for the rose. Thank you my friend. Vincent, tjenare Vincent, hur är läget? Välkommen. Mon, hallå Reiber, tjenare. Hur går det med datoruppsättningen? Jag såg det skickade någonting på chatten där. Jag insåg nu att jag har nog inte svarat på den senaste. Hur går det med grafikinställningarna och sånt? Vincent, var flyger idag och hur är det med dig? Jo men tack, det är bara bra. Vi flyger till, vad heter det nu? Inte Stavanger. Vi flyger från Oslo till Svalbard, så heter det. So flying from Oslo to Svalbard. Just making sure the traffic seems correct here. Yep. Now the traffic took so while. Är det inne Wills? Yes, det är det. Vad är Svalbard? Det är längst upp i typ, alltså typ, vad är det? Sydpolen? Nordpolen? River, det är fixat. Håller på med att lägga in sceneries och så vidare. Har inte hunnit göra några testspringningar. Okej, spännande. Spännande. Ska bli intressant att se det flyter på i typ London Heathrow och så vidare. Ludvig, hallå Ludvig. Välkommen. Flight Simulator 2024, yes. Det är det. We're flying Flight Simulator 2024. Okay, so I've already prepared a little bit here before I started the stream. So basically we are going to request the, let's see, departure, ground. Let's get the ATIS information. Appointment -6. QNH 1018. QNH 1018. Transition level 80. IDIS update delayed due to ongoing maintenance activities. Advise on course heading, altitude, and if flight following is requested. Trains Bring on. back all runway and hold short instructions. Advise on initial contact. You have information India. Oslo Airport. Set initial altitude. I think it's 5,000, but let's have a look. Departing runways 1 right, 1 left. Wind calm. Visibility 10. Tack så mycket för likesen. Ludvig. Scandinavian 551 and it's requesting clearance to Svalbard. Clearance on request, stand by. Clearance on request, stand by. Let's attach to G6.
Prepare for pushback and departure. And aviator. Scandinavian 551, clear to Svalbard via the Rib 1 Alpha departure, runway 1 left. Initial climb to flight level 070, departure on 118.48, squawk 5142. 7000. Ready to taxi. Clear to Svalbard via the VB1 Alpha departure, departure runway 1 left, initial climb to 707, departure on 118.48, squawk 5142, Scandinavian 501. Nordic 4 Romeo Zulu, runway 1 left, taxi via Golf, November Alpha 2. Squawk Scandinavian 551, read back correct. 42. Ground is on 121.905, safe flight, sir. Departure check completed. Bypass pin inserted. Scandinavian 551 is ready for pushback. APU on. Det stod på hit från Phoenix 150 till 20 FPS. Nice. Docking i växeltrafik, inte verkligen samtal. Yes. Ändå nice. Det är bra. God dag, ladies and gentlemen. VL Coman aboard Scandinavian Airlines Flight 551, heading to Svalbard. We kindly ask you to take your seats according to your boarding passes and stow your hand luggage in the overhead bins or under the seats in front of you. If you need any assistance, please don't hesitate to contact any member of our friendly crew. Thank you for choosing SAS, and we hope you enjoy your flight. Taxi to runway 01 left via Golf, November, Alpha 1, Scandinavian 551. Let's see. Charts. Zero 1 left is that way. We wanna have the nose KLM 74 Alpha, runway 1 left, taxi via Juliet Romeo Papa the right. Mike Alpha 2. No. Runway 1 left, taxi via Juliet Romeo Papa Mike Alpha 2, KLM 74 Alpha. Nose to the right. Yes, and tail to the left. That's great. Ground is Scandinavian 61 Golf, request startup and push. Stick, hallå, hur kan du allt detta? Har hållit på med det länge, så har lagt mig efterhand. Mycket YouTube och så vidare. Scandinavian 864 ready to taxi. Beacon lights on, Scandinavian and 864 runway 1 let's left, go. taxi via Juliet Romeo Papa Mike Alpha 2. Runway 1 left, taxi via Juliet Romeo Papa Mike Alpha 2, Scandinavian 864. Departure perf, let's see here, 01 left, 1 plus F. Red Sync, nose 3222 sync, ready to taxi. Calculate, send CDU. Runway 1 left, taxi via Delta Hotel Mike. OSLO Cabin standard crew, space all picture. doors in flight and cross-check. Okay, sure. Ladies and gentlemen, welcome aboard Scandinavian Airlines Flight 551, Ah, heading to det får vara så nu. Svalbard. My name is Astrid Hansen, and on behalf of Captain Frederick, Good First morning, Officer sir. Brian, Good morning, and the Berger. entire crew, Hello, hello. we are Welcome. delighted to have you with us today. We have a flying we'll time send all of the approximately information. 2 hours and 45 minutes, No so sit specific back, trim. relax, and enjoy the journey. Now let's go Departure over some perf, important let's safety see, Will's gonna information. send the weight. Please ensure your seat is in the upright position and your seat belt is Sentinel fastened view. low Alright, and tight across your 154 lap. passengers on board today. To unbuckle, simply lift the buckle. And In we the are unlikely also event going of a to loss of this cabin Phoenix pressure, ground oxygen service, masks will drop and down if you from the panel above disconnect you. and shocks and cones. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Parking brake release. Place it over your nose and mouth and secure it with the elastic band. Please stand by for Remember engine to put your start own until push mask on completed before and assisting brake others. set. Of course, we're gonna start Your the fuel. life vest is located under your seat. Fuel To pumps. use it, pull it out, Cabin crew place on it over doors your and head, cross-check. and pull the straps to tighten. Inflate it by pulling the red tabs or by blowing into the tubes. Det blir inga problem på The escape pilotskolan routes sen. are clearly Yes. marked and located at the front and rear of the cabin. Please take a moment to familiarize yourself with the nearest exit, which may be behind you. In the unlikely event of an evacuation, please leave your Ludvig, luggage Stockholm on plane board. spotting. Your safety Hallå, is our Ludvig. priority. There are 2 emergency exits at the front and 2 at the rear of the aircraft. In an emergency, we're also gonna use follow the the FS illuminated realistic. path to the exits. Please ensure your seat belts are Now fastened, perform a your safety seat backs are demonstration. Please remove upright, your and your Tindra, tray varför table ser man på is dig? fastened. För att idag kör jag And just a utan... quick reminder, if you have any electronic devices, please ensure they are switched to flight mode.
If you notice any device becoming unusually warm or showing signs of damage, please inform a crew member immediately. Thank you for your attention, and we Tack wish så you a mycket för rosen. pleasant Thank you so flight. much for the rose and welcome guys. Vi rekommenderar när du sitter ner i stolen. Om syrgas behövs Now we start engine number 1. Dra ner masken med kraftfullt ryck. Befäst den över näsa och mun och andas normalt. Justera bandet för att hålla masken på plats och ta först på din egen mask. Hjälp sedan andra. Flytvästen finns under din stol. Dra västen över huvudet. Lägg bandet runt midjan. Fäst spännet och dra åt bandet. Det är först när du lämnar flygplanen genom utgången när du blåser upp västen genom att dra en röd bricka. Set parking brakes. Parking brakes set. 42 Golf contact tower on 118.305. Kontakt med vatten. Switching to tower, Scandinavian 42 Golf. Och i den främre delen av kabinen är märkta med däckskyltar. Ljus i mittgången kommer visa vägen ut. Set the flaps to 1. Var din närmaste nödutgång finns. Allt bagage måste lämnas kvar vid en händelse av en evakuering. Det går bra att använda elektronisk utrustning och wifi så länge flight mode är aktiverat under hela flygningen. Om du landar utrustningen, övervaka enheten under laddning och kontakta besättningen om enheten blir varm eller producerar rök. Samtliga SS-flygningar är rökfria, det gäller även på toaletterna och inkluderar elektroniska cigaretter. Vi tackar för uppmärksamheten och önskar er en trevlig resa. I would like to summarize some of the safety information included in safety on board card in the seat pocket. The crew is on board for your safety and it is important you follow our instructions. Right is clear. Always keep your seatbelt fastened whenever the seatbelt sign is on. We recommend that you keep your belt fastened whenever seated. Turn off the If EPU. oxygen is needed, a panel above will Off. open and a mask will appear. Your life vest is under your seat. The emergency exits in the off. The That's open lights wings on. and the departure cabin are exit signs. Lights in the aisle will guide you to your nearest exit. Look for your nearest exit as it may Are be. you ready for it? 118.305. And all cabin Taxi luggage to the must be runway. left behind in case of evacuation. You're welcome to use electronic devices and Wi-Fi as long as flight mode is activated during the whole flight. If you're charging your equipment, be sure to monitor your devices during Oh, charging. I almost forgot. Contact the crew member if This your will be a device recorded becomes stream, hot so or I'm gonna produces record this. Smoke. Smoking and the use of electronic cigarettes is not allowed on SES flights, included in the lavatories. We thank you for your attention and wish you a pleasant flight. Here we go. Okej, då åker vi. Time to go. KLM 74 Alpha contact tower on 118.305. So we're gonna taxi to the runway 01 left for departure. Hur lång är den här flygningen, Ludvig? Den är cirka 3 timmar, so this is a 3-hour flight. So it's quite, oops. I'm not friendly with my rudder pedals. Ooh, 747. Nice. Red nose 2010 contact tower on 118.305. Over to tower, red nose 2010. Carbon ground, good morning. Request engine smart. Engine start, smile 2. Smile 2, engine start approved. Contact apron on 119.999 for tug if needed. Smile 2, contact tower on 118.3, so long. Contacting tower 118.3, have a good day, Mark.
Alright, we have some traffic ahead, but we are soon ready to go takeoff config. Next for the auto brake. Tack så mycket för likesen. Så det är en 3 timmar flygning till Svalbard. So it's a 3-hour flight. Red Nose 402, ready for push and start. Red Nose 402, push and start approved. Push back and start approved. Red Nose 402. Thank you. Cabin crew prepare for takeoff. Scandinavian 551, contact tower on 118.305 so long. Johan, tack så mycket för... Okay, Captain. Let me take care of the security announcement now. Contacting tower on 118.305, Scandinavian 551. Bye. For departure, I would like to take a moment to go over some important safety information. Scandinavian 551 is ready for takeoff at runway 01 left. And your seat backs are in the upright position. Cabin crew, take your seat. Bilal, In the hallå, unlikely event of a loss tjenare. of cabin pressure, oxygen Vilken masks flygplats är will det på? drop down from the panel above Vi you. är Pull the på mask towards you to start the flow of oxygen. Oslo flygplats. Place it over your nose and mouth and secure it with the elastic band. Okay. Remember to put your own Let's go for mask on takeoff. before assisting others. Your life vest is located under your seat. To use it, pull it out, place it over your head, Let's take a pull the print screen straps to here. tighten. Inflate it by pulling the red tabs or by blowing into the tubes. The escape routes are Är clearly det marked and online-spelare när jag located spelar? at the Yes, front det är and det. rear Man of kan the vara cabin. online och spela. Please take a Jag är moment to multiplayer-läge familiarize på, så yourself det with the går bra. nearest exit, which may be behind you. In the unlikely event of an evacuation, please leave your luggage on Clear for takeoff, Scandinavian 551. priority. Thank you for your attention, and we wish you a pleasant flight. Cabin crew take seats for departure. Ah, 2000 like, tack så jättemycket hörni. Thank you so much for the 2k likes. Ladies Thank you and guys. gentlemen, as we prepare for departure, I would like to take a moment to go over some important safety information. Bilal, jag ångrar varje dag Please att jag inte ensure your köpte Microsoft Flight seatbelts are Simulator fastened 2020 low när det and kostar tight across your 300. lap. Ah shit. And your Vad kostar det nu seatbacks då? are in Jag vet the inte hur upright mycket det kostar nu. In the unlikely Och vad event of a kostar loss of 2024? cabin pressure, oxygen masks will drop down from the panel above you. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth Cabin and crew, please secure it proceed with for the takeoff. elastic band. Remember to put your own mask on before assisting Okay, others. switching to departure, Your Red life Nose vest is 2010. located under your seat. To use it, pull it out, place it over your head, and pull the straps to tighten. Inflate it by pulling the red tabs or by blowing into the welcome tubes. to Oslo. Contact The escape ground on routes are clearly marked and located at the front and 121.905. rear of the cabin. Please take a moment to familiarize yourself with the nearest exit, which may be behind you. In the unlikely event of an evacuation, please leave your luggage on board. Your safety is our priority. Thank you for your attention, and we wish you a pleasant flight. Okay, Captain, I will make the announcement now. Announcement. Ladies and gentlemen, as we prepare for departure, I would like to take a moment to go over some important safety information. Please ensure your seatbelts are fastened low and tight across your lap, and your seat backs are in the upright position. Here we go. In the unlikely event of a loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the panel above you. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth and secure it with the elastic band. Remember to put your own mask on before assisting others. Your life vest is located under your seat. 100 knots. To use it, pull it out, place it over your head, and pull the straps to tighten. Inflate it by pulling the red tabs or by blowing into the tubes. The escape routes are clearly marked and located at the front and rear of the cabin. Please take a moment to familiarize yourself with the nearest exit, which may be behind you. V1, In rotate. the unlikely event of an evacuation, please leave your luggage on board. Your safety is our priority. Oh, so right Thank you for your here. attention, and we wish you a pleasant flight. Thank you so much for the follow. Welcome to the stream.
Perfect timing, yes. Perfect timing, yes. Welcome, welcome guys. We are flying to Svalbard. Lights on. Let me turn the lights off and off. God morgon Elis, god morgon, god morgon. Contact departure Welcome guys. 118.48. Scandinavian 864, short of 01 left, ready for departure. Nice detected. Scandinavian 864, winds calm, runway 01 left, cleared for Autopilot. takeoff. Cleared for takeoff, 01 left, Scandinavian 864. Scandinavian 262, contact departure on 118.48. Hur många passagerare har du idag? Sixten, välkommen. Perfect timing, yes. Vi har 154 passagerare ombord idag. We have 154 passengers on board today. Flaps up. Tidig stream idag, yes. Men jag kommer inte kunna sitta här hela tiden. Så jag kommer behöva gå ifrån lite från och till. So I need to go away from time to time. But welcome to the stream guys. We are flying to Svalbard with the new scenery inner builds. Svalbard scenery inner builds. And okay, let's see. Contact me departure on 118.48 Scandinavian 551. Oslo departure, Scandinavian 551 is with you at 4,600 feet, climbing to 7,000 feet. Riktigt god morgon mina damer och herrar, återigen varmt välkommen ombord. Inom kort kommer jag och mina kollegor påbörja vår servering. Scandinavian 551, Oslo departure, identified, climb flight level 070. Reser du mot SAS Go har vi snacks och kalla drycker till försäljning. Climb to flight level 070 Scandinavian 551. Som vanligt bjuder vi på kaffe eller te. Är det en 1820? Jajamensan. FNF, hallå, det är en 1820. SAS 1820, vi flyger. Lycka till idag, tack så mycket Sixten. If you're traveling with us in SAS Go, we'll offer you a snack. Scandinavian 551, climb flight level 240. You'll find the menu in the seat pocket in front of you. Flying to flight level 240, Scandinavian 551. Or complimentary. If you have any questions, don't hesitate to contact the cabin. Once again, welcome aboard. Roger, Scandinavian 4422. Here are the passengers. Scandinavian 4422, contact Oslo Tower on 118.305. Jag sitter på 1D alltid. Okej, då ska vi se. Standard for QNH. Standard. Tidigt stream idag. Yes, det blev så... kan du på en A350 sen snälla? Yes, det är lite prestandaproblem med A350 så det laggar väldigt mycket för mig. Men när Microsoft kommer med sin nästa uppdatering med SO4 då kommer jag på den igen. Let's see here. Jag sitter alltid på 1D. Okej, då ska vi kolla på 1D. Då går vi till 1D. Är det ens en fönsterplats eller inte? 1D har vi här. Vänta, nu ska vi tänka. Jo då, det... Nej, det är det här. Eller? Visst borde det vara så. F är det. F är fönsterplatsen. Det är här. Nice. Var brukar ni sitta? Vilka platser brukar ni sitta på? Vilka är era favoritplatser? Which seats are your favorite ones? 10,000 foot. Landing lights off. And seat sign off. Sigge, jag sitter med anledning alltid på 15A. Nice. Men kan du prova A330 snabba? Yes, det kan jag göra. Men det kommer, den här tiden kommer ta cirka 3 timmar. Jag sitter mest nära vingen. Nice. Vi provar lite olika. 15A går vi till nu då. Se hur ser det ut på olika. Contacting Polaris control on 125.055 Scandinavian 551. Wait, I need to go back into the cockpit.
Thank you so much for the follow, Andreas. Tack så mycket för follow. Scandinavian 551 is with you at 11,500, climbing to flight level 240. Einar, tack så mycket för follow, Einar. Välkommen. Thank you so much for the follow. Welcome guys, we're flying to Svalbard. Good morning. Okay, identified. Let's go to the 15A, 15A. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, here we go, 15A. The window seat at 15A. Let's have a look how this one looks. Nice! This is 15A. Very nice. Scandinavian 551 Polaris control. Hi, the worst climb pilot. flight level Hello, hello. 310. How are you doing? Welcome to the stream. We're flying from Oslo to... I'm always saying Stavanger, but no. We're flying from Oslo to Svalbard. It's hard. Okay. Climb to flight level 310, Scandinavian 551. Yusuf, hello Yusuf, how are you doing? Welcome to the stream. Okay, we're gonna change the altitude to flight level 310. Scandinavian 551 identified, maintain flight level 310. Sims är varför inte varit sim, Polaris är online. Yes, därför att jag kommer behöva gå härifrån. Det är därför. Det är därför. Jag skulle kunna connecta och disconnecta och så vidare, men nej. Lufthansa 5 Mike Alpha, climb flight level 370. Maintaining flight level 310, Scandinavian 551. Hello, Okay. control. Hello again. This is Scandinavian 2905. Let's see, we're gonna prepare for the arrival. For flight level 240. Charts. So we're on our way. Tack så mycket för follow. Thank you so much for the follow guys, welcome. Jag sitter med starvingen, nice. Airport info, localizer, runway. RMP. Guess this one. SVALBARD 5,000 feet. What game? This is Microsoft Flight Simulator. Be right back, guys. Be right back. Be right back. Varsågod Fredrik. Scandinavian 551, climb flight level 340. Airwaygo 3127, climb flight level 260.
correction, Polaris Control, Scandinavian 3701. Request direct to Victor Echo Victor Oscar Delta. Polaris Control, Ryanair Kilo Bravo, flight level 360, good evening. Ryanair Kilo Bravo, climb flight level 360. Scandinavian 4503, climb flight level 380. Flight level 380, Scandinavian 4503. Hello, thank you so much for the follow. Welcome back, guys. So, sorry about
that. Let's see. Gonna climb to flight level 340. AT Aviation, tjenare. Eller jo, AT Aviation 99, tjenare. Välkommen. Hoppas allt är bra med dig. Vi flyger till Svalbard idag. So we're flying to Svalbard, the very north of Norway. Gustafsson, thank you so much for the follow. What game? This is Microsoft Flight Simulator. Let's see. Let's have a look here. There. Flight plan. Or actually, let's go to the arrival. Localizer 27. No, 27. Do the Zulu approach. Now stars. Insert. So from Susus we then enter OSLO. Where are you flying to? We're flying to Svalbard in the very north of Norway. From Oslo to Svalbard. Discontinuity. Insert. Okay, let's have a look at flight plan. SP 700, 701, 702. Yes, correct. Hi Dennis. Only på pinkat. Aktivt. Kanske lite. Let's see. Now, so time to flight to 340, Scandinavian 551. Ladies and gentlemen, we have now reached cruising altitude, and my colleagues and I will begin our snack and drink service shortly. Today we have some delightful options for you, including our famous salmon sandwich and a delicious chocolate cake. After the service, we will also have articles from the Scandinavian Airlines shop available for you to browse. Thank you for your attention, and we hope you enjoy your meal. Do you have a mic on today or not? Yes, I do. You have BO. What's that? Let's upload some screenshots. And let's see when we are expected to arrive. Hello again, hello. How are you doing, AT Aviation? Are you also flying somewhere today? Oh, I did not be in Poe. You mean now? Alright, nice. Yes. I see. Expecting to land in 2 hours and 13 minutes. So we're flying here to this place here, Svalbard. In between of Greenland and yeah, it's very north. This is where we are flying to, Svalbard. But is there gonna be a community flight today? Yes, I'm thinking in the evening we can do a community flight. What do you say about that?
around 9 p.m. somewhere around that time when my kids are asleep. Just gonna fly around in my new Clem 25 around ESGI. Alright, nice. That sounds nice. So yeah, we'll do some community flight in the evening. So around 9 p.m. Swedish time, Central European time. Maybe you can join. Nice. And let's have a look here. Charts, 5,000 feet. Ja, vi ska göra det snart, men inte just nu. Så ja. We are on our way. Yeah, thank you, Vincent. Oslo to SVALBARD, that's correct, A320. Oh yeah, aviation, was that you? The barrel roll when you ended up in the house, right? I remember that, that was funny to watch. It was nice, I thought you managed to do it, and we're like, oh, you didn't touch the house, but then you flew into it, I think, if that was you, right? Game name, this is Microsoft Flight Simulator Emiras. And let's see, we bring up a map here. Scandinavian 551, contact Polaris Control on 131.1. Contacting Polaris Control on 131.1, Scandinavian 551. Polaris Control, good day, this is Scandinavian 551, is with you at flight level 340. Scandinavian 551, Polaris Control identified. Good morning. Good morning. Yeah, aviation, yeah, I knew it was too late. I was overspeeding, I was level with the ground. Thank you so much for the follow, Kayla the dog. Thank you, and welcome. We're flying to SVALBARD from Oslo. Hope everything's good with you, welcome. Welcome. Yeah, and AT Aviation, overspeeding was level with the ground when I was like 20 meters from the house. It looked funny though. Hugo, hallå Hugo, välkommen, hur är läget? Tjenare. Polaris Control, what is the current QNH for Oslo Gardermoen Airport? Så vi flyger till Svalbard i norra... till ens Oslo. Ja, men det är det väl. Patrik, hej, häftigt. Hallå, tjenare, välkommen. Yes, det är en intressant flygning. Hugo, det är bra, härligt att höra. Hur är läget med dig? Ja, men tack, det är bara bra här. Ja, det är bra. Vi kör en flygning till Svalbard. Vi har cirka 2 timmar kvar innan vi landar. Ja. Vad mer ska vi se? Var är vi någonstans här? Follow flight. Vi är typ mitt över Norge någonstans. Två timmar real time. Yes, jag flyger bara real time. Så att allt är liksom det är bara riktiga tider som jag flyger. Sas, hallå Sas. Välkommen tillbaka, hoppas att det är bra med dig. Så ja, vi flyger i riktig tid.
Rama, hello, tjenare, hur är läget? Välkommen. Jo, vi ska se, jag vet inte riktigt hur vi gör en airnav approach, jag måste öva lite på det. SAS, tack, det är bra med mig, hur är det med dig? Jo men tack, det är bara bra, hoppas det är bra med dig också, härligt. Så en intressant flygning idag till Svalbard. Så den här flygningen görs på riktigt också från Oslo till Svalbard. Vi sätter på lite musik kanske. Nice plan. Yes, den är nice. Med A320. Hugo, tack så mycket för follow. Välkommen igen. Ska vi se. Starta en flygning. Tack så mycket för follow. Tack så mycket för follow. Just Rama. Traction music. Tack så mycket för likesen. Thank you so much for the likes, guys. Okay, so I unfortunately need to leave for a bit, but I'll be back in before the landing. We'll have a look when we are expected to reach the top of the descent. That's when we start the descent. Flight to land top of descent at 9:53. Oh, but we also forgot to start this. Oops. Too late, but okay. Top of descent at 9:53. Current time is 8:02. So in like 9:53, that will be 1 hour and 50 minutes. So if I'll be back in like 1 hour and 30 minutes, that would be fine. Tack så mycket för likesen. Är du online? Ja, jag spelar online. Sylvia, hello. Thank you very much. Hey, Captain Frederick. First Officer Brian, would you like anything to drink or a small snack? Don't worry, this time it's actually hot. I think. Yes, please. Can you please bring me a Coke Diet, please? And for my co-pilot Brian, please bring him a hot coffee. Som man pratar med andra spelare som i till exempel flygturen och så vidare, alltså inte direkt pratar med, men man kan höra andra. Då skulle jag säga att man ska prata med andra så är det bra i vatsen istället. Aviation, have you seen that SAS have uploaded on their YouTube channel that they are going to order up to 50 Embraer 190? No, I haven't. Nice. Race 1 kan du följa mig? Självklart kan jag göra det. Det ska vi fixa. Måste bara göra det på min telefon. Vincent, nu ska man gå till lokala Coop. Vi ses vid 11:45. Yes, nice. Härligt. Ha en bra promenad dit. Trevlig handling. Så, följer jag tillbaka dig, Reis. Vad ska vi se? Och så ska vi ta fram där. Okej, då kan vi se att vi flyger just nu strax öster om Trondheim. Jag kommer tillbaka om cirka en och en halv timme cirka. I'll be back in like 1 hour and 30 minutes. I'm flight level 360, North Shuttle 390, roger. Let's see. Thank you so much for the likes, guys.
Ja. Här kommer. Alright, I need to go and I'll be back in like 1 hour and 20 minutes. Så jag kommer tillbaka om 1 timme och 20 minuter. Vi hörs och ses då. Thank you, Aviation. That's how I understood it at least. Yes, that sounds reasonable. I also heard the rumors about that. Okay, see you later, guys. Bye for now, and I'll come back soon in 1 hour and 20 minutes. Via the BNN 1B arrival depot. Yeah, do you have an altitude? Descent altitude 4000 feet, Scandinavian 411. Polaris Control, good morning. Lufthansa 627 to flight 370 on course Stommel.
Verified. Good morning. Ryanair 718, uniform, contact Polaris. Control on 125.7. Polaris control on 125.7, Ryanair 718, uniform. Flight level 090, Scandinavian 4126. Scandinavian 4126, contact Bodo. Approach on 119.7.
control identified. Good morning. 4420, contact Polaris control on 125.7.
requesting descent onto the BNN1D arrival into Bodø. Flight control Scandinavian 4112, do you have a descent?
Hello everyone, thank you so much. Tack så jättemycket Hampus för rosorna. Thank you so much. MNS, hallå, tjenare. Jag är här tillfälligt just nu. Vi flyger till Svalbard i norra Norge. Utanför Norge. Varför detta rådjur ungefär? Yes, bra fråga, jag vet inte. Okay, I'll be back later. Thank you so much, guys, and bye for now. See you later.
what runway can I expect at Tromsø? I want you to tell me which runway I can expect when I arrive in Tromsø. Delta 1234. 234, say again your request. My destination is Tromsø, and I want you to tell me which runway can I expect. Delta 1234.
coffee supply was almost gone, but I heroically saved what could be saved. Would you like anything to drink or a small snack? Ladies and gentlemen, the crew is here to ensure you have a pleasant flight. If you need anything, don't hesitate to ask. We will be starting our snack service shortly. Scandinavian 551, contact Photo Oceanic on 123.175.
Just taking a look here when we are reaching the top of descent. Top of descent at 9:54. So about 50 minutes left. 48 minutes. That seems to be correct if we do it like this. Ludvig, hallå Ludvig, tjenare, tjenare, hur är läget? Välkommen tillbaka, ska jag säga. Vi förbereder lite grann för landningen här medans. Så inte blir så stösigt. Arrival runway 27, runway 27, landing weight. I information här, fuel prediction, vi har 5,5 fuel on board, plus 60,2, det blir 65,7 för landing weight, 65.7 för the landing weight. Oops, low auto brake, medium auto brake, that will be good. I don't know, reverse, okay. Winds 240 at 13. Curve. .240 at 13. Temperature freezing or 0 degrees Celsius. QNH 988. Det är bra, härligt att höra Ludvig. Körde också en flygning idag. 0 grader. Då ska vi kolla in för Faro charts. Vi kör RNP Zulu runway 27. Left nav, LNAV. One 450. 1450. Scandinavian 551, contact Bordeaux Oceanic on 123.175. Final approach course 292. RNP approach 292 degrees. Fix this one. Okay. Okej, jag är tillbaka om cirka 40 minuter. I'll be back in 40 minutes, see you later.
verify your squawking 2000 mode Charlie. Scandinavian 551, verify your squawking 2000 mode Charlie and verify altitude.
Scandinavian 551, verify your squawking 2000 mode Charlie.
551, verify your squawking 2000 mode Charlie. Hello guys, welcome back. Yeah. Okay, sure. Okay. Hello guys, welcome back. So we're gonna land very soon here. We're flying from Oslo to Svalbard. So to this place here, it's very north, Svalbard. Or what's it called? Svalbard. Yeah, Svalbard. I think it is. Top of the descent now. Yes. Well, it's not. Lite kvar. När vill du mötas då? So we're flying from Oslo to this place here. Svalbard. Yep, Svalbard. Exactly. That's correct. And there seems to be some turbulence here. Men du får välja din YouTube-video som du får välja video som du har. Alltså en video som du har gjort. Och sen kan du gå in på min kanal och så väljer du det. Svalbard is very nice. Yes, don't forget anti-ice. Yeah, anti-ice is already on. Let's see what we have some information here. Lightning for Scandinavian 55i. I'm not squawking 2000. Not squawking 2000. Nej, det är bara flygspråk. Hey, Captain Frederick. First Officer Brian. Would you like anything to drink or a small snack? If you look a bit more awake in a minute, that's my doing. You're welcome, Captain. Wait a minute. Nu gör så här, vi gör det här video först. Som ska, den måste vara typ 20 sekunder lång. Den är för kort. Jag ska att den där ilskbyggnaden för. Ja. Oj, den är 53 sekunder. Ta den. Jag kanske ska vara man eller? Här. Thank you so much for the likes. Mr. Fortune Plan. Ja. Sätt dem upp. Yes, jag kommer. Vänta. Vincent köpte G6, väldigt fint. Nice. Be right back. Thank you so much for the 3 roses. Be right back. Den där kanske. Scandinavian 551, verify your squawking 2000 mode Charlie. Den var väldigt bra. So.
inte laddar utanför ljudet så folk kan börja hålla kameran så här längre. Good. All right, here we go. Sorry, time to descend. 5,000 feet. Tack så mycket för hjärtat också. Thank you so much for your heart. Scandinavian 551, negative, squawk 5142. Top of the center now, yes. Roger, squawk 5142 confirmed. Scandinavian 551, radar contact 82 south of Sphere Airport at flight level 320, altimeter 989er. At your discretion, descend and maintain flight level 250. Descend and maintain flight level 250, Scandinavian 551. Yes, Vincent, top of the center nu, yes. Men jag ser inte vad som händer sättet i. Det är en inställning man måste göra i FSDT installer, så går man in där och sen så finns det en inställning där som man trycker i en checklista eller en checkbox. Ladies and gentlemen, we have left our cruising altitude and have started our approach to Svalbard. We kindly ask everyone to return to your seats, stow your tables and fasten your seatbelts. Please note that the use of the lavatories is no longer allowed at this time. Thank you for your cooperation as we prepare for landing. Då kommer vi in till Svalbard nu snart. We just started the descent. Hur långt är det kvar till Svalbard? Ja, vi ska se. Det är... vi beräknas landa. 10:15. Klockan är just nu 09:57, så om typ 18 minuter kommer jag att bara landa. More drag needed, okej. More drag. Tack så mycket för follow, Idol Emil. Thank you so much. Och här kan vi se Svalbard som vi kommer in över. Det blir spännande. Vi ska kolla på arrival perf, refresh meter, apply meter, 130.07 wind. US base 230.07. Temperatur 9, QNH 988. 988 QNH, yes. Vi kollar hur det ser ut här. Och så går vi till flight plan, step. Scandinavian 551, descend flight level 080. Descend to flight level 080, Scandinavian
551. Right, seems good here. Speed brake still out, okay. Då kommer vi in över Svalbard här. So now over Svalbard and about to land very soon. First time flying here. SB 701, 702, 701. It is 450 L nav standard. It is 450, check. Scandinavian 551, turn right heading 040 vectors for the on-out runway 27 approach. Turn right heading 040 vectors for the airnav runway 27 approach, Scandinavian 551. We're soon gonna turn here, so yeah, we'll follow in the flight plan here. It feels cold, even though it's not cold in reality here right now. But it feels cold in the room, even though we're not flying there in reality. Eh, 69, varför följde inte ATCs klarering? Därför att det här är inte på VATSIM, utan det är Say Intention som vi använder. Och jag ser att det kommer snart att jag följer den här rutten här som jag har lagt in enligt den här. Så det är lite därför. Are you from Sweden? Yes, I am from Sweden. Ja, jag pratar svenska och engelska. Var landade Svalbard? Vi flyger till Svalbard i norra utkanten av Norge. Man ska kalla det tillhör Norge, tror jag.
Tack så mycket för rosen. Tack så jättemycket. Så hade det varit på Patsim så hade jag följt, om de hade sagt sväng till höger nu så hade jag gjort det. Men eftersom att vi har same intentions här så kör vi lite, ja. Vi följer den här rutten som vi har lagt in här så det inte blir några oväntade saker. Så det blir spännande första gången jag landar här. Förhoppningsvis blir det ingen go-around. Vi kollar lite på go-around här. Missed approach, proceed to SB702, then turn right. Direct to Naxon. Okay, SB702, then direct to Naxon. And enter holding at 5,000 feet. Okay. Då kollar vi att vi har skrivit in det. Thank you so much for the Rose. Kan du landa Albanien till Tirana nästa gång? Yes, jag kan försöka och jag kan inte lova att det kommer bli nästa gång, men absolut, Albanien till Tirana finns med på min lista. Jag har en del andra flyg som jag måste göra först, som jag requestade, men absolut så kommer jag kunna göra den någon gång. Jag vet inte exakt när bara. Men nej, jag kan tyvärr inte svara på det. Det, liksom, det tar ju viktiga timmar på riktigt så att säga att flyga det här. Sen också, den här flygningen som jag gör nu, den tar ju 3 timmar. Jag antar att man ska flyga från Stockholm till Albanien till Tirana, tar ungefär 3 timmar där också. Så det gäller att jag måste kunna liksom sitta ner och landa flyget och så vidare. Tjenare, vad fan ska man? Kan du följa mig? Yes, det kan jag göra. Så jag kan inte, jag har svårt att säga när jag kan landa i Tirana, men jag kommer att kunna göra det, men ja. Svårt att säga när. Det är ganska vanligt i Svalbard. Yes, Mr. Fortune. Hallå, hallå. Det är lite så här, ja. Vi kör live weather, så det är så här det ser ut med vädret just nu ungefär. Men det är det, oj, nice. Hur mår du? Ja, men tack, det är bara bra. Själv då? Jag ska följa dig där också. Sådär, följer tillbaka dig nu. Bara bra, härligt att höra. Så men nu följer jag tillbaka dig. Det är fint. Jag hoppas på att det inte blir en go-around här. Jag känner inte för att göra en go-around, så vi måste kunna dra landning. Lägger upp lite. Ja, när möjligheten det finns att kika ut mot Longyearbyen så får du se hur det ser ut. Okej, ska vi se. Men jag måste bara kolla på Volanta var ungefär det är. Jag känner inte till det alls. Vad har vi det? Till vänster, på vänster sida där, ja. Yes. Vi kommer flyga in där över vänster sida. Yes, ska jag försöka. Vänstra sidan inflygningen in. Yes, så då gör vi så där då. Jag försöker kolla ut på den sidan. Så. Yes, ska jag försöka med det. Har vi varit där själv? Eller borde kanske där? Vi är nu under 10 000 fot snart. Turn right heading 075, Scandinavian 551. Vi ignorerar den lite grann där. Jag var dit för 1 år sedan. Okej, nice. Det måste varit häftigt. Så flög du Oslo till Svalbard då, eller? Och hur länge, finns det något att göra där? Eller vad gör man ens på Svalbard? Är det typ natur mest, antar jag?
Ska rangen till 20 nautical miles. Och nu är vi under 10 000 fot. Seatbelt sign on. Landing lights on. Ladies and gentlemen, we are now on our final approach into Svalbard. Please turn off your electronic devices and stow them Hallå, until hallå, we've arrived tjenare. at Det the är gate. gruppflygning ikväll igen. Kindly Ja, men jag put your tänkte tray det. Det tables var ju away. riktigt kul. Ensure your Jag seats tänkte are in vi their kör det full igen. upright position and fasten your Jag kan seatbelts. inte först typ klockan Our 9 today's på gate is kvällen där Terminal 2. någonstans. The weather at Så att Svalbard det tänkte jag. Airport Det var is riktigt 0 roligt. degrees Celsius with a few Kan du också clouds då? and 500. Turn the cabin for landing, rest if you fasten your seatbelt. Raise seat back and tray table to an upright position and ensure the window Är det blinds. 998 eller 988? Cabin lighters must be placed underneath the seat in front of you or in the overhead compartments. Items heavier than 1 kilo, for example, a laptop, must now be stowed in the cabin. From Sierra Bravo 704. Turn left heading 320, descend altitude for 700 until established. Cleared for the on-out runway 27 approach. Descent to flight level 040, turn right heading 070 and descend flight level 4700. Vi får vänta lite, men snart kan vi få det. Vi får vänta lite. Jo. Jo. Okej. Alice, kan du även få smaka lite godis av dig? Tack. Okay, sorry. Sorry. This is the reason why I'm not being able to be here all the time. So, but we're gonna land here very soon now. Speed brake still out. Okay, that's fine. Good luck, guys. Mr. B, jag kan ikväll med. Nice, då försöker vi satsa på det. Härligt, härligt. Okej, jag hoppas att vi inte kraschar in i några berg här nu då. Let's hope we don't crash into any mountains. Är det en dansk flyger? Du flyger SAS? Ja, nej, jag... Wait, why is it not happening anything? Scandinavian 551 Svalbard Airport at your 1 o'clock 11 miles. Change to advisory frequency approved. Report cancellation of IFR or missed approach this Runway in frequency. sight. Take care. Svalbard Airport at 1 o'clock, 11 miles. Change to frequency approved. Scandinavian 541. Okay, let's assume we're clear to land here. Scandinavian 551. Jag hoppas på en fin landning. Yes, jag med. Va? Vad snackar de om? Negative, coming in for landing. More drag för snabb drag. Yes. Så den här, vi får typ köra en manuell, den här... Japp. More drag. Okej, nu ska vi se. Vi kör... Nej, vi glömde aktivera approach mode här. Vänta, ska vi se. Nu kör vi disengage. Autopilot disengage. Ja, det får bli en manuell landning här. Får se om vi lyckas med det. Skulle vi kolla in till vänster här också lite snabbt.
också. Då är vi tillbaka till cockpit. Så. Ja, vi kommer in alldeles för snabbt här. Ska vi se om vi kan sätta speeden till 140. Vi kommer in alldeles för snabbt här. Yes, jag är för snabb. Yes, den här airnav approachen funkade inte. Men det kan gå. Go around, det kommer inte in här. Jo då. Kom igen då. Lapp 2. Oj, lite för lågt. Landing it down. 3. Full flap. Spoilers. Oj. Arm. Nu. Arm då. Men upp med dig. Tack. Upp. Medium auto brake. Ja, håll i er. Det är nog fin. Vad är det? Don't think. 20, retard. Don't think. Vad är det? Go around egentligen, ja. Don't think. Absolut inte min bästa landning här, men vi kommer ner. Kom med landning. Är det på grönan? Nej, Svalbard. Absolut en go-around här egentligen, men så fick det bli för att jag har inte tid att sitta med en go-around nu, det är därför. Jag är rädd för passagerarnas liv. Yes. Långebyn är mellan de två bergen på vänster sida. Okej. Nice. Är du uppe på grönan? Nej, Svalbard. Skylten med säkerhetsbältet är släckt. Var försiktig när du öppnar bagagehyllan så ingenting faller ut. Och innan du lämnar flygplanet... Ska vi se, får vi vända här någonstans? Var uppmärksam på nivåskillnad mellan flygplanet och bryggan eller trappan. Vänta där borta. Rökning är tillåtet först när du kommer till ett tryckområde. Vi i besättningen hoppas att du haft en trevlig flygning med oss på SS och SkyTeam. Vi ser fram emot att se dig ombord hos oss igen. Tills vi ses nästa gång säger vi på SAS tack så mycket och önskar er en trevlig dag. Ladies and gentlemen, jag tror jag glömde aktivera approachen i själva... Jag är inte van med att flyga Vena, så jag aktiverade inte den i MCDUn. Jag tror att det är därför som den inte liksom ville följa approach när jag tryckte in approach. When disembarking, please observe the possible difference in level between the aircraft and the gate bridge or stairs. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We hope that you enjoyed the flight with us at SES and SkyTeam. We look forward to seeing you on board again. From all of us at SES, until next time, thank you and goodbye. Linnea, hallå Linnea, välkommen tillbaka. Hur är läget? Vi har precis landat på Svalbard. Absolut inte den bästa landningen, men på grund av tidspress och så vidare så hade jag inte tid för en go-around här, men vi landade där i alla fall. Där från Oslo. Vänta, va? Vad snackar jag om? Okay. Björn-Erik, tack så mycket för follow. Välkommen. Thank you so much for the follow and welcome. Linnea, det är bra. Hur är det själv? Jo tack, det är bara bra. Full fart, men jag försökte hinna med en flygning här till Svalbard. Blir det någon flygning idag? Eller är du ledig idag, Linnea? Ja, Svalbard är väldigt vackert. Och jag har precis köpt den här add-on scenery, så det är första gången som jag
kollar in hur det ser ut här. Landing lights off, runway channel lights off. Taxi lights on, strobe out. Blir en till flyg? Nej, jag måste tyvärr gå sen. Men jag kommer tillbaka senare ikväll. So I need to leave, but I will be back later this evening. Ledig idag. Härligt. Härligt. Har du varit på Svalbard, Linnea? Har du flugit dit? Jag får mig inte så att du kanske hade varit där. Jag minns inte riktigt. What is that game? It's Microsoft Flight Simulator 2024. Det känns riktigt kallt här. Fast det typ inte är kallt där jag är just nu. Ja, jag har haft en flygning hit. Men shit, häftigt. Är det då från Oslo som har flyger, va? Det var den flygningen jag gjorde nu med SAS. När jag tittade så... Jag försökte göra den så realistiskt som möjligt. Så. Okej, vi borde typ parkerat här. Vi kör en liten... vi gör så här. Kör en liten sväng om här. Gud vad häftigt. Jaha, ni flyger till Köpenhamn också? Okej, nice. Jag tittade bara på Flight Radar och såg så här, vilka flyg som skulle komma dit. Och det var från Oslo. Okej. Okay, I still need to go to the kids because they are fighting about candy. 1 second. Så vi försöker att parkera här. Vi kollar på utsidan för att det är lättare att se vad vi stoppar. Alice, bara en ko. Ja, men det är alldeles godis. Men, ja. Ja, alldeles strax kan vi få det. Nej, men vänta lite. Jo, du får vänta lite. Ja, men vänta lite till. Nej, sluta, då blir det inget. Om du blir arg så blir det inget. Jag kommer alldeles snart. Oj. You can give two kids apple instead of goodies. Yes, maybe that's a better idea. But we just had lunch, so I said, okay, you get a little bit candy after. And one of the kids had more candy than the other one. So, because the other one ate it up yesterday. So this is the reason I could not do a go-around. No time for a go-around. Here we are, parked nicely at Svalbard. And let's start the APU. No, we don't actually. We do like this. Phoenix, GPU connected, trucks and cones. Oh nej! Nej! Ja. Men vad är det här nu då? Hur går man ur det här? Nej! Slow mode, how do we enter that somehow? Hur kom in på den här? Someone, slow mode, how do we like tryck skift Z. Det var den som jag kom åt. Oj. Okej. Vi parkerade, det blir jättebra. Så. Superfint. Okej. Men alltså nej, varför kan jag inte... Varför typ allting konstigt här? Så. Okej, GPU. Trucks and cones, tack så mycket. Available. Där. Engine 1 and 2 off. Så. Fuel pumps off. And here we go. Cabin crew, disarm doors and cross-check. Och då gör vi nej, vi gör inte så. Vi gör så här. Och så. Japp. Hej. Vad är det? Ja, det får jag så.
Vilken analys? Eller sagt tack. Eller det har inte sagt tack. Man får bara säga tack för att ni fick det. Men Amma, det blir inget mer efter det där. Vilken destination ikväll? Jag tror kanske att vi kör en gruppflygning ikväll, så jag vet inte riktigt vart vi flyger, eller vilken nej, fel. Så, vart vi... Ja. Nej, varför då? Ja, men det blir inte många. Jag kommer snart. Ja, men då är vi då på Svalbard. Här går man in för ankommande. We're moving in here. Oops. Okay. Seems like it's not modeled. What? We can't enter? We're not allowed to enter the building. Ja, sådär. Ja, då har vi då kommit hit till Svalbard. Så jag vet inte riktigt vart vi flyger ikväll. Har ni några förslag? Where should we fly tonight, guys? That will be quite good there with the print screen there. I'm gonna stop the recording and also review the flight. You're the first person to arrive here, alright? Screenshots. We have all the statistics. Yeah. Not expecting a good landing rate, but minus 368. Okay, I'll take it. The passengers arrived. That's the main thing. Any landing you can walk away from is a good landing. And then we'll add the latest one here. Okej, är det mindre plan då? Jag tror det är lite osäkert. Jag har inte riktigt planerat, känner jag. Eller, så det är fortfarande ganska öppet vad det blir ikväll. Men typ runt 9-tiden tänkte jag att jag flyger där någonstans. Bergen till Milano. Kanske. Maybe we'll do that. Maybe. Let's explore a little bit more here, just quickly. There should be a sign with like all the different waypoints and so. Let's see. Here is that. Different signs, the Nordpolen, Svalbard, Lufthansa, London, Oslo, Ice Bears, Moscow, Tokyo, Bangkok, Kyiv. Really cool. Really cool. Dock rätt tuff landningsbana. Ja, jag kan tänka mig det. Men ganska kort, och jag kan tänka mig att det blir väldigt lätt isigt och så vidare. Och varierande väder conditions, eller vad man ska säga. Färöarna. Ja, men det hade varit coolt. Det kanske man skulle kunna flyga till, ja. Jag ska kolla in det. Det vore nice. Yeah, very cool, Vincent. So this is the add-on scenery, so it's not the default Microsoft. So this is by Inibuilds, the add-on scenery. So I say it's quite good. First I'm checking it out now, so it is quite cool. And here is from the tower, ATC tower. Nice view. Awesome view. But not so many planes. Then we go into this one. Oops, I ended up. No? Okay. Empty. Hangar. Okay, we cannot enter it. Exit it. There we go. Yeah. Nice place. Really nice place. Okay guys, so I'll be back later this evening. Jag vet inte vart vi flyger. I don't know where we're gonna fly really, but maybe Färöarna is a good suggestion, Linnea. Or Bergen to Milano, that's also an alternative. We did fly to Milano quite recently, but from Stockholm, so it's pretty much the same route, almost. Vad går resan nästa gång? Ja, kanske Färöarna. Jag måste kolla in det lite grann. Så kanske Färöarna. So maybe the Faroe Islands next time. Look at the model house here. That's quite accurate. Very nice.
Imagine living here. Really cool. Hoppas på det. Yes, jag ska kolla in typ Färöarna. Vart det blir då? Typ Köpenhamn till Färöarna då, antar jag. Undrar hur lång tid det tar. Alltså jag måste kolla just nu så Färöarna, var ens ligger det? Vänta, Färöarna. Jag känner så igen det, men kan inte placera det just nu på kartan. Färöarna. Okej. Ja, men det är ganska nice. Typ Oslo eller Köpenhamn eller typ... Ja, men okej, nice. Det verkar coolt. Det skulle vi kunna försöka. Det tycker jag verkar vara en bra idé. Maybe a community flight to Färöarna. Or something like that. Okay. Yes. Seems good. Okay. Can you fly from Oslo? Yes. Oslo we can fly from. That seems not so far. So yeah, maybe like that. Okay guys, that will be it for now. Thank you so much and I'll be back later. Har det varit lång i bilen? Nej, det har jag inte. Eller, vi ska se, vänta, vi kan göra så här. Vad hade vi den nu då? Bara jättekort. Ska vi se, vi gör så här. Då har vi den där. Och så gör vi så här. Drone speed. Maximum speed. Okej, Långebyn till vänster. Så vi, oj, vad har vi här då? What's this? Interesting. Some research thing. Långebyn. Till vänster vid inlandningen. You mean there's a city here? Oh, här kanske. Långebyn. This must be it. Yes. Fick jag iväg svämmaren här. Vad intressant. Yes. Så här då. Oj. Det var svårt att vara styren här. Så. Jag vet inte hur rätt det här är, men kanske. Svalbard har mycket utbildning inom rymd och sånt, så kanske någon annan fler. Okej, det verkar rimligt. Coolt. Väldigt fascinerande att det är likt. Yes. Okej, härligt att höra att det funkar. Att det verkar vara realistiskt så. Thank you so much guys for the follow. Tack så mycket för follow, hörni. Det är dags för mig att sluta, men det här var ändå nice. Okay, time for me to wrap it up. Here we are at Svalbard, and yeah, that's it for now. Thank you so much for tuning in, and I will be back later this evening, and we'll try to fly to Färöarna, I guess. Okay, goodbye. Kan du fly från Oslo nu? Ja, vi flög precis från Oslo, men jag kommer tillbaka ikväll. I will be back in the evening. Hej då så länge. Hej då Linnea. Ha det bra hörni, allihopa. See you next time. Vincent, ha det bra. Vi hörs och ses. There's the city. Yes. Alright, goodbye. Have a good evening. Ungefär klockan 9 kommer jag tillbaka. Jag kan skriva det. 21:00. Oj.